హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ఆర్ఎస్. ఈరోజు నేను జూమ్ మొబైల్ యాప్లో నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేయడం ఎలా అనేది చూపిస్తానండి. సో నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో డెస్క్టాప్ వర్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో డెస్క్టాప్లో నుంచి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనేది చెప్పాను. సో ఇన్ దిస్ వీడియో నేను జూమ్ యాప్ నుంచి, అంటే ఆండ్రాయిడ్లో ఉన్న యాప్ నుంచి డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది లైవ్లో చూపిస్తున్నానండి. సో please see the video till the end so that you will come to know how to connect the Zoom app with the desktop system. సో ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. సో ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా తెలియకపోయినా జస్ట్ యూ కెన్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద నోటిఫికేషన్ బటన్, మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి నేను ఎప్పుడైతే న్యూ అప్లోడ్ చేస్తానో. సో ఐల్ అప్లోడ్ ద న్యూ లైక్ దట్ కరెంట్ ట్రెండ్స్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్. సో ఈవెన్ విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అండ్ all the current trends I will upload. Right, please let us start today's topic, that is Zoom app. So Zoom app ni మీరు ఫస్ట్ జూమ్ యాప్లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు జూమ్ నార్మల్గా లాగిన్ అవ్వాలండి. సో లాగిన్ అవ్వడానికి నేను డౌన్లోడ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ నేను చూపించున్నాను వీడియోలో. సో లైక్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ద డౌన్లోడ్. సో ద డౌన్లోడ్ సెక్షన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ అండ్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. సో ఈ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. సో నేను ఆల్రెడీ ఇది డౌన్లోడ్ చేసి రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ రన్ చేయాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, ద యాప్ విల్ ఇన్స్టాల్ అండ్ so now it is installed. జూమ్ యాప్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఎవరైనా ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే మీటింగ్, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీటింగ్ ఆన్ చేస్తుంటే మీరు జాయిన్ అయ్యే మీటింగ్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ సైన్ ఇన్ చేయొచ్చు. సో సైన్ ఇన్ విత్ జీమెయిల్. సో విత్ అవైలబుల్ అకౌంట్స్, వన్ ఆఫ్ యువర్ అకౌంట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓపెన్ జూమ్ లాంచర్ అనేది యూజ్ చేయండి, దట్స్ బెటర్. సో ఈవెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ క్రోమ్ ఆల్సో, బట్ యాప్లో చేస్తే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. So many options you will have. So this is a app. So whenever you have a new meeting, so start with video. So ee video lekunda meeru just I want to share this, I can share. So you are using computer audio. So now ikkada meeru షేర్ స్క్రీన్ అనేది చేయాలండి. సో టోటల్ మీరు స్క్రీన్ని షేర్ చేస్తున్నారు. సో యూ కెన్ షేర్ ది స్క్రీన్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మీకు దీన్ని ఎవరైనా ఇన్వైట్ చేయాలనుకోండి. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్వైట్ అదర్స్ అని చేసి కాపీ యూఆర్ఎల్ అని తీసుకున్న తర్వాత ఈ యూఆర్ఎల్ని యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ ఎనీవేర్ అండి. సో ఐ విల్ షో యూ. సో దిస్ వన్, ఇది కనుక మీరు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తారంటే డైరెక్ట్లీ దే కెన్ కమ్ టు యువర్ ఏరియా. సో ఇక్కడ ఎవరెవరు పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారనేది ఇక్కడ లిస్ట్ తెలుస్తుందండి. సో విల్ కమ్ టు ద సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్. సో నేను మొబైల్లో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, జస్ట్ విల్ గో ద నెక్స్ట్ స్టెప్. Now we'll connect to the mobile system, like how we can connect to this Zoom app. So for that, just I need to invite the invitees, like you have to copy the URL, right? Later you have to go to the so you can connect to a remote site, like you can use the WhatsApp and web also. So now I will show you how to connect the WhatsApp web also. So ఇక్కడ నేను వాట్సాప్ వెబ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అది ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను. ఇది మీకు అవసరం ఉంటే చూసుకుంటే, లేకపోతే మీరు ఫేస్బుక్లోనే కాపీ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఈమెయిల్లోనే పంపించుకోవచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ వాట్సాప్ వెబ్ అనేది క్లీన్ చేయాలి.
So if I use it, so I need to scan this. So scan చేయడానికి నేను స్కానర్ ఓపెన్ చేయాలి. వాట్సాప్ యాప్ని క్లిక్ చేయగానే స్కానర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో నేను స్కాన్ యూస్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు మెసేజ్ వచ్చింది. సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే నాకు క్రోమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. సో జూమ్ యాప్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత జాయిన్ మీటింగ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుందండి. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ జాయిన్ మీటింగ్. Otherwise you can use directly download from Google Play. So you can select Google Play. Install. So installation అయిపోయింది. We have to click on open. ఇక్కడ సైన్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ జాయిన్ మీటింగ్ డైరెక్ట్గా జాయిన్ మీటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. జాయిన్ ఏ మీటింగ్ ఇస్ బెటర్. సో నేను సైన్ ఇన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జాయిన్ ఏ మీటింగ్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాను. సో అదేదైతే వాట్సాప్లో ఉందో జస్ట్ నేను కాపీ చేస్తున్నాను. దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఆ యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. జాయిన్ మీటింగ్. సో దిస్ మీటింగ్ ఐడి ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, ప్లీజ్ చెక్ దట్, ట్రై అగైన్. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్, ఇఫ్ ఐ నాట్ ఎండ్ ద మీటింగ్, నేను పాత మీటింగ్ నేను క్లోజ్ చేయలేదనుకోండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ న్యూ మీటింగ్. సో దానికి నేను క్లిక్ ఓకే కొట్టేసి ఇక్కడ ఎండ్ మీటింగ్ కొట్టాలండి. ఎండ్ మీటింగ్ ఫర్ ఆల్. సో ఐ నీడ్ టు టేక్ the new meeting. For this, so direct మీకు you can have a invite others, copy invitation, you can go to this WhatsApp and you can have this meeting ID, paste it. ఇది full version అండి, that it will have a total link. సో ఇది పంపించిన తర్వాత just you need to click on this, the total link. So you can use the Zoom app. సో మీరు ఇక్కడ పేరు ఎంటర్ చేయాలండి. సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్. సో నాకు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్, నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై నేమ్ ఇస్ AAAAA, రైట్. సో ఐ కెన్ గివ్ మై నేమ్.
So once if it is connected, the AAA came here. ఇక్కడ మీ ఎవరైతే హోస్ట్ ఉన్నారో he need to admit it. Till you admit it will not come. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నేను అడ్మిట్ కొట్టాను, కొట్టగానే నేను మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యానండి. Right now the screen is free, like my name is coming. So here I can share my screen. సో ఇక్కడ నేను షేర్ చేయగానే టోటల్ స్క్రీన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో. నేను ఒక స్క్రీన్ని షేర్ చేయాలనుకోండి, ఐ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్. సో ఈ స్క్రీన్ మొత్తం షేర్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఆల్సో so this is what the screen, total screen I am sharing. You can observe. So నాకు ఇక్కడ ఇది మనకి కనబడడం లేదు చూడండి. సో దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్. సో it will not come while recording. So I can pause it, I can have a remote control, so I can mute it, or I can, like whatever that I can do the operations for the remote system. సో ఇది నేను ఇప్పుడు స్టాప్ షేర్ చేయగానే జస్ట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ద షేర్. సో ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ షేర్ వన్స్ అగైన్. సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ చాట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు షేర్ లైక్ హాయ్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ గెట్ ఇన్ చాట్. హాయ్ అనేది వచ్చిందండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. So I can have a group chat, I can use it, right? So many options are there. So now right now 2 participants are there. So I can perform ask for start video. So you can ask for start video అంటే అతని క్యామ్తో మాట్లాడాలనుకోండి, then you can use a ask for. So if you start a video, then ultimately like it will shows. So it will allows for that take into the camera, right? So now this is what, like how we can use the, so we can stop the camera also. So here stop video stop చేయగానే స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇట్లా you can have an interaction with him, the other person, that you can manage the total audio, right? So this is how you can you can interact with other persons, like by using mobile and as well as desktop system. Please share this information to all of your friends, and please subscribe my channel if you are watching the video for the first time. Thank you for and all.